Red Blue JD. Buri cyumweru yabaga ari mu rusengero ya padiri gushaka umugisha. Et ça, si vous voulez, au catéchisme, à l'église tous les dimanches, en plus de faire du scout. Uretse padiri Prenant, ubuhamya bwatanzwe n'aba bantu batandukanye bafashwe ku ngufu bwatumye havumburwa abandi bantu bihaye Imana b'abapadiri n'abasenyeri ndetse n'abafrère bahemukiye abana bakiri batoya. Urugero ni padiri Jean-Marc yafashe umwana w'umukobwa ku ngufu ufite imyaka 15. Padiri Jérôme nawe yafashe ku ngufu abana b'abahungu. Aba biyongeraho nka padiri Bernard wabaye kimomo kubera gufata ku ngufu abana 72 byamenyekanye muri 2007. Padiri Gabriel ndetse na padiri Guy bose bashinzwe gufata ku ngufu abana b'abakobwa 8. Uyu padiri Guy we yanashyikirijwe urukiko mu 2003. Aba bose nabo muri diocese ya Lyon. Na n'ubu bose baracyatanga Eucharistia bakanicara mu ntebe ya penitensia bategereje gusabira Imana imbabazi abakoze ibicumuro. Kiliziya irarebera. Iliyo saba gusa. Hari na padiri Didier. Ubucamanza bwa Lyon bwigeze kumukatira igifungo cy'imyaka 6 mu 1990. Mu bihe bitandukanye padiri Didier yashinjwe gufata ku ngufu abana b'abakobwa 10 abangavu bato cyane barimo babiri bafite imyaka 11. Benshi mu bafashwe ku ngufu ndetse nabo mu miryango yabo bagerageje guhamagara Musenyeri Barbalin akiri musenyeri ubu ni cardinal wayoboraga Lyon, bamusaba ko yabafasha akabashakira ubutabera. Yakoze igitandukanye cyane n'icyo yasabwe. Uhereye kuri padiri Didier, evêché ya Lyon yamwimuriye ku yindi paroisse mu rwego rwo kumurinda ubushinjacyaha ngo atagomba gukurikiranwa. Cyokora ntabwo yemerewe gusoma misa mu ruhame, ahubwo ubu asomera misa abandi basaza b'abapadiri bari mu zabukuru ndetse n'abafrère, cyangwa se akajya guhaza mu mazu y'abasaza, y'amazu y'abantu bashaje cyane babi Burayi. Icyagaragariye amaso y'abahohotewe nuko Cardinal Barbalin yakingiye ikibaba bikomeye abafasha abana ku ngufu uheregera akiri musenyeri wa Lyon. Umuvugizi we akaba n'umunyamabanga we Padiri Bongaten yabazwaga niba patro we ashobora kwegura kubyashinjwa cyangwa se agatanga ubutabera bushyitse. Vous savez, quand il y a des fautes qui sont commises, des fautes de gestion, des fautes de négligence, il faut pouvoir assumer tout cela. Le cardinal, il assume parfait. Iyo hari amakosa yakozwe, amakosa y'imicungire, amakosa yo kwirengagiza n'andi makosa, habaho kwirengera amakosa. Cardinal yirengereye amakosa ye, diocese nayo irayemera, inzego zitandukanye zirengera icyo kibazo buri wese ndetse abigira ibye. Kiliziya rero igira imbabazi zitarangira. Turimo turashaka igisubizo cyiza kizatuma bigishwa banyurwa. Ejo nibiba ngombwa ko cardinal yegura azegura, ariko uyu munsi uko Kiliziya iteye nta kwegura kuri cardinal. Oya. Si demain il doit y avoir des démissions, il y aura des démissions. Bidatinze ariko mu kwa 9 k'umwaka ushize mu ikanzu y'igitare n'igishura kera muri katedrale ya Lyon, Cardinal Barbalin yaciye bugufi asaba imbabazi. Moi je veux demander pardon devant Dieu. Njyewe ndashaka gusaba imbabazi Imana yanjye ndetse n'imbere ya diocese yose kubera amakosa yanjye y'imiyoborere yatumye haba hayo mahano nkariya. Nonaha ngiye gupfukamisha amavi yanjye imbere y'umusaraba w'umwami, ndanapfukamisha amavi yanjye imbere y'umwe wese mu bahohotewe. Me mettre à genoux devant chacune des victimes. Ibyo guta muri yombi kwemeza abanyacyaha byasaga nibirangiye. Cyakora none muri uku kwezi kwa 9 katedrale ya Lourdes mu Bufaransa yakoze misa ya mbere y'amateka yo gusaba imbabazi abana bafashwe ku ngufu no gusaba imbabazi imiryango yabo. Mu Bufaransa yahise ishyiraho itsinda rishinzwe kurwanya ifatwa ku ngufu ry'abana rikorwa n'abihaye Imana. Musenyeri Eric Crépy ni ushinzwe iby'uru rugamba. Il nous faut sortir du trop long silence coupable de l'église et de la société. Biradusaba gusohoka muri iki cyasha kidutandukanya n'Imana, muri Kiliziya no mu muryango. Turumva neza umubabaro w'abahohotewe, ibyaha byo gufata ku ngufu birakomeye cyane, byangiza ubunyangamugayo, bikanica ubusugire bw'umwana. Icyo kibi twakiguyemo twebwe abashumba, abandi turakireba turaceceka. Turashaka gusubirana isura nshya ya Kiliziya nyuma y'icyago kugira ngo umuryango wa Kiliziya ubohorwe. Amina. Pour que la maison église devienne un lieu sûr. Amen. Abihaye Imana 72 mu Bufaransa bakoze ibikorwa byo gufata abana ku ngufu. 18 muri abo ngabo baracyakora imirimo ya Kiliziya nk'uko bisanzwe.
ibaruwa ya papa francisco yo mu kwa 9 2016 yihanangirizaga abasenyeri bose bo mu burayi kutajenjekera ikibazo cy'abapadiri n'abafrere bafata abana ku ngufu nk'uko byari byaragenze mbere. Byari ijambo rya mukuru kugira ngo kiliziya isibanganye ibimenyetso by'abakoze ibyaha bagafata abana ku ngufu, ndetse naho babikoreye kiliziya yakoze andi manyanga, reka tuyita amayeri cyangwa se trick, ariko byose bifatwa nk'ibikomeye. Ayo mayeri nayitwa système d'exfiltration internationale. Exfiltration internationale cyangwa se nanone babyita mutation internationale. Kwimura abafrere, abapadiri n'abasenyeri ukabavana mu gihugu kimwe ukabajyana mu bindi bihugu bya kure, cyangwa se ukabambutsa umugabane bakajya kundi mugabane kugira ngo hatazagira umenya amateka y'ibyo bakoze mbere. Abihaye Imana bari barafasha abana ku ngufu bahembwe kuzengurutswa imigabane y'isi itandukanye, bajyanwa mu mijyi y'akataraboneka aho babona amapartema ahenze kurusha andi, babaho ubuzima bushya. Ni exfiltration internationale. Kugira ngo ubyumve neza, reka dutangirire muri Amerika, niho uri bumenye neza icyabaye. Chicago ni ku manywa y'ihangu, izuba ni ryinshi cyane. Kugenda hanze birasaba kwambara lunette z'izuba n'imyambaro y'amaboko magufi, abandi ushobora kwambara amasengeri. Turi Chicago, imbere ya katedrale ya Chicago hari ikivunge cy'abantu bafite ibitambaro n'ibyapa bya plastike byanditseho amagambo agira ati abana bacu n'aba baturanyi bacu bafashwe ku ngufu, bavutswe uburenganzira bwabo. Ntidushaka ko abana bacu baba imihigo y'imikaka y'abapadiri n'abafrere batagira uburere. Turashaka ko murandura burundu umuco wo gufata abana bacu ku ngufu. Yari imyigaragambyo yeruye, bigaragambya kuri kiliziya gatolika. Buri umwe muri abari bari mu kivunge kigaragambya cy'abantu benshi yari afite icyapa kiri ifoto y'umwana umwe cyangwa se babiri, uwe cyangwa se umuturanyi wafashwe ku ngufu n'umupadiri, umusenyeri cyangwa se umufrere. Wari umugambi wasakajwe mu gihugu cyose ku buryo abantu 16,000 bagiye mu mihanda icyarimwe bamagana abihaye Imana bahotera abana. Buri mwaka abahohotewe n'abihaye Imana bahurira mu ishyirahamwe ryitwa SNAP, Survivors Network of Those Abused by Priests. Phil Saviano washinze iri huriro yatangajwe no gusanga haje abandi benshi kandi bashya. Ubwo ni ryari? Mu kwa 9 2016 mwaka ushize. Hello everybody. Bonjour à tous. Muraho mwese, nishimiye kongera kubabona. Ndakeka ko twabaye benshi kurusha umwaka ushize. Ni byiza. None ni bande baje hano ubwa mbere? Combien d'entre vous sont là pour la première fois? Ibiganza mu kirere? Abaje bari hafi 1/2 cy'abari basanzwe baza. SNAP ubu ni umuryango mpuzamahanga uhuza abahohotewe n'abihaye Imana ku isi hose. Je m'appelle Miguel. Nitwa Miguel, mfite imyaka 34. Nafashwe ku ngufu n'umupadiri wacu i Barcelone muri Espagne. Ubwo nari mfite imyaka 16, umupadiri wari ushinzwe urubyiruko muri paruwasi yamfashe ku ngufu. Les jeunes de la paroisse a abusé de moi. Urutonde rwizewe rwakozwe na SNAP ruriho abihaye Imana 4,400 bakora imirimo itandukanye muri kiliziya gatolika mu bihugu 50 ku isi. Ku byo kwimura abihaye Imana rero dore uko biteye. Hari urugero rwa hafi rw'umupadiri w'umufaransa witwa Joanne Rivoire yahoze akorera imirimo ye muri Canada. Bimaze kumenyekana ko hari umwana w'umuhungu yajyaga aryamana nawe ku ngufu, umuryango w'abihaye Imana yabarizwagamo wamwimuriye mu Bufaransa aho atazwi n'umuntu n'umwe. Uwafashwe ku ngufu yitwaga Marius. Marius yahoranaga ubwoba bw'abihaye Imana ku buryo ngo no kujya kuryama atajyaga azimya itara kubera kwikanga kuryama mu mwijima. Agize imyaka 58 yariyahuye. Uwamufashe ku ngufu Joanne Rivoire uwihaye Imana w'umufaransa yashakishijwe na gendarmerie y'abanyakanada imyaka 19 yose itaramubona. Ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu kagi gato k'Ubufaransa kitwa Gu.
muri monasteri y'abihayimana. hari abihayimana bamwe, abapadiri, abasenyeri ndetse n'abafrere bitwa abapredateri sexuel, abahigi kabombo b'igitsina. muri Amerika, mu Butaliyani no mu Bwongereza, muri Australia, muri Irlande, muri Pays de Galles n'ahandi henshi ndetse no muri Afurika barahari. Bamwe mu bari barihaye Imana badashyigikiye ibikorwa nk'ibi ngibi bahitamo kuva mu bihaye Imana burundu bagakomeza indi nzira. Patrick Wall. J'ai rejoint le séminaire à 20 ans. Je pensais devenir curé et prêtre. nagiye mu seminari mfite imyaka 20. natekerezaga kuzaba umupadiri. umwaka wanjye ntabwo byangendekeye nk'uko nabitekerezaga. hari ibikorwa byinshi byo gufata abana ku ngufu byatumye ntajya muri ibyo nari narapanze. nagombaga kujya gusimbura abapadiri bagendaga bimurwa na kiliziya. mbitekerezaho maze ku myaka 32 mfata icyemezo ndibaza nti ariko naguma nkizera kiliziya cyangwa mfata indi nzira yanjye. mpitamo inzira umufasha abahohotewe. Un autre chemin, celui d'aider les victimes. dore icyo utari uzi neza nako utari waranamenye. benshi mu bapadiri n'abasenyeri bafite ibyaha bikomeye byo gufata abana ku ngufu, bamwe biswa abahigi b'ibitsina cyangwa se les prédateurs sexuels, abo mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Butaliyani n'ahandi, nyuma yo kubura aho bimurirwa kubera inkuru zabo zabaye kimomo, ubu ngubu bazanwa muri Afurika, cyane cyane ariko mu bihugu bagiye bakoloniza. ibi ndabigusobanurira neza. mu kinyejana cyashize cya 20, iyobokamana muri Afurika cyane cyane rya Gatolika ryari riyobowe n'abapadiri ndetse n'abasenyeri b'abazungu. benshi muri bariya bari Abafaransa, Abongereza, Ababiligi n'abandi bake bakomoka mu bihugu birimo Katolika ikomeye ku isi nk'Ubutaliyani. aba bakoze akazi gakomeye cyane kuko bigishije ubutumwa bw'ivanjiri butuma mu ngubu tuvugana Afurika ifite miliyoni 200 z'abizera. aba bangana na 20% by'abayoboke ba Kiliziya Gatolika ku isi hose. imibare irumvikana. n'akazi kadasanzwe aba bihaye Imana b'abazungu bakoze, bakwiye no gushimirwa ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nanone aba bakoze amabara muri Afurika bafata abana b'abahungu n'abakobwa ku ngufu ku buryo isura ya Kiliziya yahangirikiye bikomeye, benshi bayibona ukundi. mu 2002 ikinyamakuru cyo muri Guinée Conakry cyanditse inkuru ndende ku wihaye Imana witwa Frère Albert. iyi nkuru yavuga ko Frère Albert yahohoteye abana barenga 10 mu bihe bitandukanye mu myaka 10 maze muri Guinée Conakry. ubutabera bwa Guinée Conakry bwaramukurikiranye, idosiye yenda kuzura, Kiliziya Gatolika yamukingiye ikibaba iramutorokesha, imuhungisha ubutabera, imusubiza ibura. mbere y'imyaka 10 ariko yari amaze indi myaka 20 muri Côte d'Ivoire. bivugwa yuko naho yakoze bene ibi byaha. reka mbinjize gato i Conakry. Frère Albert yari nk'ikimenyetso cy'amagara mazima ku rubyiruko rwa paruwasi y'uyu mujyi kubera kubaha ibikenewe byose kugira ngo bakore ka sport. bamwe muri aba yari yarabafashije kubona akazi, abandi bishyurira amashuri abinyujije mu mishinga itandukanye, ndetse ishyirahamwe ry'uru rubyiruko yari yaranashinze we yareguriye imodoka y'ubwoko bwa pick-up izajya bafasha kwinjiza agafaranga. ariko kandi bamwe muri abana yagiriraga neza nibo yatoranyagamo abazajya asambanya ku ngufu, abakobwa cyangwa abahungu. dore ubuhamya. Le soir, il m'a programmé chez lui, en haut dans sa chambre. nimugoroba yanjyanaga iwe mu cyumba cyo hejuru aho yabaga. aho niho yamfatiye bwa mbere. ibyakurikiyeho nyuma byari nk'iby'umuhungu n'umukobwa bakundana. icyo gihe nari mfite imyaka 15. yarambwiraga ngo ngiye kugukorera ibi, nzanagukorera biriya, nzakujyana mu ishuri n'ibindi byinshi. Je vais faire ça pour toi. Je vais te faire entrer à l'école. imyaka 6 yarashize uyu musore asambanywa na Frère Albert. umuryango wabarizwamo w'abafrere b'umutima mutagatifu ubu bamujyanye mu gace kitwa Puy muri Valley, mu nyubako yitwa Résidence Paradis. ni muri paradizo nyine y'abafrere b'umutima mutagatifu. ubu niho Frère Albert yibera, aratekanye cyane. ni mu Bufaransa. muri Cameroon umuryango w'abafrere bashingiye kuri mutagatifu Yohani
ni bamwe mu bafite ibigo bikomeye cyane by'amashuri n'ibitaro bikorera muri Archdiocese ya Bertoua ni muri Cameroon. Mu 2016 Archbishop Alitanga yandikiye inzego nkuru za Roma azimenyesha ko agiye guhinduranya aba bafrere kuko ngo bari bahari bagiye kwanduza isura burundu ya Kiliziya Gatolika kubera gufata abana ku ngufu. Mu ibaruwa yindi Archbishop Alitanga yandikiye umuryango w'abafrere ba Mutagatifu Yohani yabamenyeshaga ko nubwo bazagenda azakora uko ashoboye kose ntibacirwe imanza na leta. Archbishop Alitanga abajijwe iby'ibaruwa yavugagamo gukingira icyo abafrere n'abapadiri ba Saint-Jean yanze kugira icyo abivugaho. Oya rwose ntabwo sinshobora kugira icyo mvuga kuri iyo baruwa. Nta kintu mvuga urihangana rwose, nta kintu mvuga, ihangane nyine nibyo, nta kintu mvuga. Archbishop Alitanga ubu niwe uhagarariye Cameroon n'agacerereyemo mu butegetsi bwa Roma i Vatican. Tukiri muri Cameroon dore abafurere bakingiwe ikibaba ibyo bashinjwa gukora. Icyo gihe nari mfite imyaka 12 yambwiraga ko ashaka ko nzaba umuntu w'Imana, ko ntazongera gucumura ukundi muri iyi si y'Imana. Yambwiraga ko yasinye amasezerano n'Imana ko nzaba umuntu w'Imana rwose, akambwira ko abantu b'Imana ari gutyo bakora kandi ari ibintu byiza cyane. Yambwiraga ko nta kibazo gihari, uwitwa Padiri Emmanuel niwe wansambanyaga. Yabikoze inshuro enye mu gihe cy'ukwezi, arangije arananyirukana ambwira ko nindamuka mbivuze ako kanya nzahita mba umusazi kuko naba mennye ibanga rya Kiliziya. Bertoua ubutabera bwa leta ntabwo bupfa gucira imanza bihaye Imana kuko Kiliziya Gatolika muri Cameroon irubashywe bidasanzwe. Ubu tuvugana Padiri Emmanuel wahoze Bertoua muri Cameroon, Kiliziya yamuhaye invitation internationale i Bologne mu Butaliyani niho yibera. Padiri Stéphane Julien ufite umuryango ufasha abafashwe ku ngufu icyarimwe akanagira inama babikoze baba padiri bahiga ibitsina yabazwaga n'umunyamakuru wa France D niba atari igisebo kuri Kiliziya Gatolika. Il y a une peur profonde du scandale et c'est enraciné dans l'évangile, dans Jésus. Hari ubwoba bukabije kubera amarorerwa yashinze imizi mu ivanjiri, ariko icyo batabona nuko kubihisha no kubishyira ahantu munsi y'umusambi bakabitwikira ari bibi kurusha kubivuga. Noneho nkeka ko ikindi kibazo cyari gihari nuko kubyirengera bitari ibya rusange, ahubwo byabanje kuba iby'umuntu waketsweho icyaha, kubera ko kubishyira kuri Kiliziya ubwayo byari kugaragaza ko hari ikintu runaka muri Kiliziya kitagenda. Parce que si on inclut qu'il y a une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le système qui fonctionne pas. Hans Zorna umujyanama wa papa kuri iki kibazo cyo gufata abana ku ngufu abazwa kuri iki kibazo cy'abapadiri bafata abana ku ngufu bakanakingirwa ikibaba hanyuma kandi bakaguma ku mirimo yabo, yavuze ko papa ari we wenyine ugomba kugira icyo akora kuri iki kibazo. Ibyo abasenyeri n'abakardinale kandi bakingira ikibaba bakagombye gucirwa imanza nabyo yavuze ko papa ari ubifiteho ijambo rya nyuma, yewe n'ibyo kwimura kwa hato na hato abakoze ibyaha bagahungishwa ubutabera bakaguma mu mirimo ya Kiliziya nabo ngo ni papa wenyine ushobora guca iteka. Kuva mu 2008 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryokeje igitutu Kiliziya Gatolika ko bakwiye gufata ingamba zikarishye kuri ibi byaha, bituma papa Benedicto wa 16 asaba imbabazi mu ruhame muri 2010. Uwamusimbuye papa François nawe muri 2014 ubwo asomeraga misa mu cyanya cya Mutagatifu Petero i Vatican mu mwaka yise uw'imbabazi, yasabye imbabazi Kiliziya kubw'ibyaha byakozwe n'abihaye Imana bagafata abana ku ngufu kandi bikanduza isura ya Kiliziya. Yasabiye imbabazi n'ababyijanditsemo, yavuze yuko kandi Kiliziya ishobora guhana yihanukiriye uwakoze ibi byaha wese, ariko na n'ubu nta kimenyetso cy'ibihano bishoboka cyari cyagaragara ku mupadiri cyangwa umusenyeri cyangwa umufrere wafashe umwana ku ngufu. Nyamara uyu papa na ubwe umushumba wa Kiliziya Gatolika kuri ubu aranengwa. Utiki mbere y'ibihumbi 2001 George Mario Bergoglio yari archevêque wa diocese ya Buenos Aires
muri Argentine. Ubusanzwe abarizwa mu muryango w'abayezuiti, n'umwe mu bari bakomeye cyane muri uyu muryango w'abayezuiti. Muri iki gihe ngo yabarakingiye ikibaba abapadiri n'abafrere bashinjwa gufata abana ku ngufu muri Argentine, i Buenos Aires, aho yarashinzwe kuyobora. Mu gitabo cyitwa Sur la terre comme au ciel kivuga kuri Papa François cyanditswe na Robert Laffont, hagaragaramo ibimenyetso by'uko George Mario Bergoglio wahimbwe izina rya Papa Francisco yakingiye ikibaba abapadiri n'abafrere akanabambutsa imipaka akabajyana hirya no hino muri za mutation mpuzamahanga. Ariko ubwe yabwiye umwanditsi w'iki gitabo ko ibyo gufata abana ku ngufu bitigeze bikandagera muri Archdiocese yarashinzwe kuyobora. Nyamara batandatu baganiriye n'umunyamakuru wa France de bamubwiye ko bose nyuma yo gufatwa ku ngufu bagiye bahamagara umushumba wa Archdiocese ya Buenos Aires, ariko ngo nta n'umwe yigezaho igisubizo. Kuva mu 1992 ari musenyeri kugera muri 2013 yicara ku ntebe y'ubushumba bwa kiliziya, ndetse na n'ubu ntaremera ko muri Buenos Aires muri Argentine aho yarashinzwe kuyobora habaye bene aya marorerwa. Hari ikindi gikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika muri Argentine igihe papa yahayoboraga, niyo marorerwa akomeye yabayeho muri Kiliziya Gatolika mu bantu bihaye Imana. Dore uko biteye. Mu 2009 Padiri Garcia Julio Cesar wayoboraga ikigo cy'imfubyi yakatiwe gufunga imyaka 15 kubera gufata ku ngufu abana b'abakobwa n'abahungu, harimo nabo yarashinzwe kwitaho. Mu bana yarashinzwe kuyobora yafashe mu 20. Nyuma yo kumukatira igifungo ntiyigeze anafungwa n'ukwezi na kumwe. George Mario Bergoglio wahimbwe Papa Francis wa mbere niwe wayoboraga inama y'ubwepiskopi muri Argentine. Yakoze uko ashoboye kose asaba ubutabera kutinjira muri Kiliziya Gatolika kugira ngo bakurikirane Padiri Garcia. Ibi nabyo amaze kuba papa yarabi